Okay, good evening and welcome to the Whiskey Wall. I'm your host, Executive Bourbon Steward Mark Patton, and producing over here in the armchair is Executive Bourbon Steward Osukyan. Woo! Okay, let's see, we still have a small group. We'll see who else. We have several more that actually purchased the vials. They may have conflicting schedules. I know at least one may be on stage tonight, actually. So we'll go ahead and get started. So this is the tasting. This is our first live virtual tasting. We did one at the end of April for Glenallachie in coordination with their local importer Meetup and the Whiskey Cognac Club. 우리가 4월 말에 Glenallachie 중에서 세 종류를 Whiskey Cognac Club과 Glenallachie 수입사 Meetup 이제 합류해서 같이 한번 진행했었는데, 오늘 한국 버번 위스키 클럽의 첫 번째 온라인 시음입니다. 그래서 이렇게 성공하면 앞으로 뭐 직접 만날 때는 한 두 번, 그 다음에 온라인 시음은 한 번 정도 이렇게 2대1 정도 비율로 계속 진행할 생각이 있습니다. 오늘 시음할 위스키는 이렇게 되어 있어요. 왜 이런 위스키를 시음하느냐면, so why did we pick these whiskeys? Well, it's National Bourbon Day, so we want to get back to bourbon. And we also wanted to find out what people are seeing on the shelf that they haven't tried. So back in, I don't know, March, April, I did a survey on our Cacao Chat room and said, so what have you seen that you haven't tried and are curious about? Because, you know, we all don't need to be chasing down George T. Stagg and Pappy. It's expensive, it's hard to find, it's really good, but 아주 비싸고 아주 찾기 어렵고, 그 고가 위스키만 뭐 T. Stagg이나 Pappy나 이런 것만 마시는 사람이 다 아니잖아요. 그래서 이렇게 주변 버터숍에서 아니면 백화점에서 아니면 뭐 대형마트에서 찾을 수 있는 위스키인지 보다가 그거 잘 모르니까 이제 손 안 내겠다고 하는 위스키 좀 있으니까 이거 골라서 했습니다. 그래서 Rebel Yell, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Rebel Yell Straight Small Batch Rye, Bandwagon, which is original straight bourbon whiskey, and original is in scare quotes. 특별한 의미 없으니까 이렇게 그냥 다운표로 표시했습니다. And then Dry Fly, 우리 Dry Fly 수입사 Happy Spirit에서 협조를 해줘서 우리가 Dry Fly 세 종류를 구입했어요. 그래서 첫 번째 Straight Bourbon 101, 두 번째 아마 여러분 잘 모를 Triticale Whiskey, Straight Triticale Whiskey, and Straight Wheat Whiskey Cask Strength. 이렇게 진행할 겁니다. 중간중간에 뭐 코멘트나 뭐 질문 챗에다가 올려도 되고, 우리가 끝날 때 질의응답 시간 그때 진행할 테니까 뭐 마이크 비디오 그 카메라 열어놓고 직접 하거나 아니면 챗에다가 열리면 마지막 시간에 우리가 질문을 받도록 하겠습니다. So we can take comments and we'll interact in the chat. You can ask questions. We will also be having a Q&A session at the end. So if you have anything you want to hold back, you can come in live with your camera, with your mic at the end and answer questions then. Bourbon 역사에서 얘기합시다. Let's talk a little bit of bourbon history. One of the questions that I get about people who are familiar with Scotch and then want to start trying bourbon is, well, how come bourbon is so new, so young? 사실 bourbon은 스카치랑 뭐 아이리쉬 위스키랑 비슷한 역사 아닌가 하는 의문이 있어요. 근데 사실 비슷해요. 우리가 지난주 며칠 전에 위스키 웬스데이 시음주는 헨리 맥케나였는데, 헨리 맥케나 그분이 아일랜드에서 미국으로 망명해서 1830년쯤 그때 중요하게 시작했어요. 그래서 아일랜드에서 스코틀랜드에서 같은 같은 사람들이 위스키 이제 대중화를 시작했을 때
그 중에 망명해오는 사람이 미국에서 똑같이 이제 그 미국 그 현지 공무를 사용해서 위스키를 시작했어요. So the history is very intertwined, and we have people like Henry McKenna and Elijah Craig coming to the States from Ireland, from Scotland, setting up businesses, getting involved, starting to distill because that's what they did at home. And so we get into the middle of the 18th century. So McKenna is distilling, Elijah Craig is busy distilling, the beams are there. William LaRue Weller, 1849, 1849년, 우리가 다 알고 있는 William LaRue Weller 님이 W.L. Weller & Sons 회사를 설립했습니다. 그래서 거기서 Weller가 왜 유명한지, does anyone know why? Here's a little quickie quiz. What kind of whiskey was Weller making? What is their recipe famous for? Anybody know what Weller 씨 이제 중요한 whiskey가 뭘로 유명한지 혹시 아세요? Anybody know in the chat? Wheated bourbon, absolutely. Adam is correct. Wheated bourbon. So he was putting in wheat instead of rye, one of the first distillers to do that. Weller, 그 William LaRue Weller 씨는 사실 Pappy Van Winkle의 스승이었어요. 그리고 Pappy는 Maker's Mark Samuels 가족의 스승이었어요. So Weller taught Pappy, Pappy taught Samuels at Makers, and so that's where the chain of wheated bourbon comes down to us. So it started there. In 1872, Stitzel distilling was started, and the picture you see is the Stitzel Weller plant in Shively. The red brick buildings are still there. They're not used for distillery, they're used for storage, but they're right across from where Michter's has their main plant in Shively. Okay, 그래서 1910년 스티틀과 웰러 이제 합작해서 스티틀 웰러 중에서 지금 그림 보이는 것처럼 그 큰 공장을 만들어 가지고 계속 위스키를 증류하다가 그 금주령 때문에 사업을 많이 중단됐어요. Now we get Rebel Yell from Stitzel Weller in the mid 1900s. 한 설립한 지가 한 40년쯤 되니까 Rebel Yell bourbon 만들기 시작했고, Rebel Yell은 지금 어떻게 지금까지 생존되느냐면 1972년 Stitzel Weller 중에서가 무너지면서 그 브랜드명이 Sherman Company, 지금 현재 럭스코로 매각됐고, 럭스코는 계속 증류해왔다가 2018년부터 럭스코 디스틸러리가 지금 바지타운에서 새로운 증류소 설립했어요. So we have an unbroken line. Rebel Yell was built by Stitzel Weller in the 50s. Stitzel Weller came apart in the early 70s. Rebel Yell brand was purchased by the Sherman Company, which is now Luxco. And then Luxco has finally brought it back to Luxco was in Missouri, but Luxco has brought it back to Kentucky, and now the Luxco distillery in Bardstown, the new distillery, is making Rebel Yell there in Bardstown. So